mediocrity is everywhere right now. We surround ourselves around people that make us feel great. They tell us what we want to hear. We like that person who says, hey, you know what, man, I don't feel good today, man. And they say, oh, it's okay, brother. We'll take a day off, man. We'll get a pizza and game. We like that. We don't want that person who's constantly challenging our weaknesses. We want that person who's constantly, making us feel nice and good and secure in ours. That's the mediocrity of life. We want to be the best amongst the average people. Let's say there's 10 people in this room and we're all mediocre, but I'm the best of the mediocre people. I now think I'm great. The second we put ourselves amongst the uncommon people, we don't like that feeling, that challenging feeling of that person who's waking up at 3:30 in the morning and say, hey, push your on, we're going for a run. We don't like that challenge. We like that person who says, hey, you know what, man, I don't feel good today, man. And they say, oh, it's okay, brother. We'll take a day off, man. We'll get a pizza and game. We love that feeling. Why? Because you understand, man, we're good, bro. We don't want like this. Hey, man, no, bro. Get your on, man. Stop being a punk. We don't want that in our lives. People wonder, how do you stay hungry all the time? Because after I accomplish something, I don't sit back like a lot of guys who graduate buds, graduate this, graduate that. They get comfortable. They wonder why I'm getting weak, man. I don't know, I lost my edge. What's going on? Because once you hit the top of the mountain, guess what happened? I'm good. I'm good, so you wonder why you're falling down now. Because once you reach the top of the mountain, you got to build another one. That's mediocrity. There's a lot of people in mediocrity who have a nice resume, but they're one-timers, man. They hit a one-time deal, they busted it open, got a lot of money, but they're good. You're mediocre now, man. What are you doing today, tomorrow, the next day? That's why I don't listen to theorists. I don't listen to all that. I listen to who's like this, man. What's wrong, man? I'm tired, dude. Why are you tired? Because tomorrow, I gotta do the again, man. Whatever it is that made me nauseous and sick to my stomach, it made me hurt. There's no ending. And that's the person I listen to. That's the person who's gained knowledge. You gain knowledge through suffering. And on the other end of suffering is a world that very few have ever seen. It's a beautiful world because that's where you find yourself. You don't find yourself in over here. You find yourself on the other end. Like the 100-mile race I was on, where I ran it for 24 hours. I found myself on the other end of that race. That 19 hours, I found, wow, there's a whole nother world out here that I've never even saw, but the world's in your mind. And that's what all that mediocrity is about. Mediocrity is contagious. People say, man, you cuss all the time, why? Well, I hate to say it, the best way for me to get how I feel across, I can't sit here and say, you know what, yeah, I went through Hell Week and man, it was really hard. No, that takes your damn soul, rips it inside out, and then they say, now we're going to start. It allows me to express where I was at a point of my life. If I don't give you all of me, why the hell am I here? How will you learn from me? People take so much offense to me. You will never learn from people if we always tap dance around the truth. We tap dance around the truth by finding the right words so I don't hurt you because you have thin skin. No, tighten up, people. It's okay. Trust me, it's okay. You might be called nigger one day. It's okay. You might be called some Jewish word or gay word. It's okay. Let them call you that. What are you going to do now? They don't own your life. How are you going to control that now? How are you going to flip it upside down and say, Roger that, now I'm going to harness it, and you'll read about me years from now? How? That's the question. How are you going to do that? Thicken your skin. Become more of a human being. Don't be afraid of the reflection in the mirror, because that's all you can be afraid of. Once you overcome the reflection in the mirror, you've done it. I love that, man. You once said that if you were growing up in this generation, that you would have a field day because you would take their souls. What did you mean by that? The younger generation quits
Not everybody. So I gotta put that. People get their butt hurt. So not everybody. Most of this generation quits the second they get talked to. You did this wrong, or they get yelled at. It's so easy to be great nowadays because everybody else most people are weak. This is a softened generation. So if you have any mental toughness, any ability, if you have any fraction of self-discipline, the ability to not want to do it, but still do it. People have a hard thing understand. I hate to run. And what makes me so crazy, it doesn't anymore, is people go, well, why do you run if you hate it? What are you talking about? I don't want to take showers and eat either. I hate that too. That's life, man. It wasn't until I changed that mentality that I became somebody. I hated going to school. So guess what? I was dumb. That's what 1 + 1 is 2. But if you can get through to doing things that you hate to do, on the other side is greatness. That's what people don't understand. By me running, I am callous in my mind. I'm not training for a race. I'm training for life. I'm training for the time when I get that 2 o'clock in the morning call that my mom is dead or something happens tragic in life. I don't fall apart. I'm training my mind and my body, my spirit, so it's all one, so I can handle what life is going to throw at me. Because the life I've lived, trời đổ cơn mưa rào, em đi câu biệt ly còn chưa chào, quên môi hôn nắm say cái nắm tay, quên những ái ân lẫn giận hờn vừa trao. Em ơi tình đầu còn nhiều bỡ ngỡ, sao lại đành lỡ dở. Anh không biết sóng bắt đầu từ đâu, nhưng sóng quá lớn thì cuộc yêu vỡ bờ. Em ơi giấc mộng chưa thành đã dở dang, ngậm đắng nuốt cay nhìn trời mà thở than. Có lẽ nhân duyên sắp đặt sự lỡ làng, anh không bằng lòng nhưng đâu thì gỡ gạt. Vài kỷ niệm nhật ký vẫn ghi chép, vài đoạn phim còn lưu lại chi tiết. Đớn đau nào não nề như khi biết đoạn kết thê lương trên dòng sông ly biệt. Em ơi chờ đợi cả thanh xuân như cánh hoa 10 giờ, vẫn y nguyên cảnh vật nhưng chúng ta bây giờ đây thành người thừa. Chờ đợi cả thanh xuân như cánh hoa 10 giờ, vẫn y nguyên cảnh vật nhưng chúng ta bây giờ đây thành người thừa. Chẳng bất ngờ về chuyện đời hợp tan, chỉ chưa quen khi chơi với ngập tràn. Ai mang đi chân yêu rồi đập nát, để lại khúc nhạc buồn giữa trời đất âm vang. Người hữu tình dốc gan ruột vì nhau, cho đến cuối cùng thì có được gì đâu. Đem cho đời phải trang sử bi sầu, giữ cho riêng mình một con tim dì máu. Đối diện câu chuyện độc thoại nội tâm, nhiều thứ anh cần học lại nội dung. Giá em ở đây trách móc phải lỗi lầm, thì cuộc đời anh các khóc lại đối xứng. Vì ai nên mang thanh xuân này vô định, kẻ hữu ý nhưng kẻ chỉ vô tình. Anh giống như Mr. Fantastic, bởi vì hạnh phúc của anh biết vô hình. Em ơi chờ đợi cả thanh xuân như cánh hoa 10 giờ, vẫn y nguyên cảnh vật nhưng chúng ta bây giờ đây thành người thừa. Chờ đợi cả thanh xuân như cánh hoa 10 giờ, vẫn y nguyên cảnh vật nhưng chúng ta bây giờ đây thành người thừa. it throws a whole bunch at you. And if you're not physically and mentally prepared for that, you're just gonna crumble and you're good for nobody. Talk to me about what it takes to be on one side of a door in Iraq or anywhere, knowing on the other side of the door are people who are not afraid of you. They're ready for you to come in, and and they have guns, and you still have to breach that door. That's a great question. That's a very scary situation when you are on one side of the door and your mind is racing, because on the other side of that door, it could be no one. It could be 4 guys with 4 AK-47s. That door you're about to open could be booby-trapped. So once you open it, boom, your legs are gone. So there's 1,000 things you think about when you're the first guy, second guy, third guy, getting ready to go in a room and flood it. And that's why I talk about the warrior mentality. And that's why so many people are lost when I start talking. You have the right. You're lucky.
cho anh cái bản đồ, đưa cho anh cuốn từ điển, đưa anh đi từ cấp cứu. Kiện em, kiện em, kiện em, đưa cho anh cái bản đồ, đưa cho anh cuốn từ điển, đưa anh đi từ cấp cứu. Mặc cuộc đời nó chẳng như ý em mong, anh nguyện vẫn luôn sẽ như lòng em muốn. Dẫu không cách nào mang nắng về đêm đông, cũng không hái được sao trên trời kia đem xuống. Nhưng sau này có thể đưa em giữ hộ tiền lương, sau này có thể làm việc nhà nếu em lười. Nhân gian thường nói không tồn tại thiên đường, chắc do họ chưa từng nhìn thấy lúc em cười. Ấm áp tỏa sáng tựa vầng thái dương, kéo anh chuyển động tinh tiến ở xung quanh. Hoài ngày hạnh phúc nhất mà anh âm thầm mãi ước, ngày ta đứng trước linh mục và cùng sánh vai lại. Thêm lần nữa tuyên bố nhẹ, em về khuyên bố mẹ kén rể đi anh đến tuyển ngay. Dù ít tin tưởng vào duyên số, nhưng nếu em cho số đảm bảo mình nên duyên đấy. Từ khi gặp em Google hết tác dụng, bởi em là tất cả những gì anh cần tìm. Giống một kho báu để ngăn người khác bước tới. Đối đầu thế giới anh cũng sẵn sàng cân tim. Ghét phải lặng im coi em như cô bạn, nỗi nhớ đong đầy bao giờ mới khô cạn. Khoảnh khắc bên nhau thời gian như ngừng trôi, vì em sở hữu sự hấp dẫn vô hạn. Yêu đơn phương cảm giác khó đọc tên, mọi thứ mù mịt giống như đứng trước bão. Mãi hy vọng chờ đợi ngóng trông đến ngày nụ hôn đó sẽ một lần được trao. Hương thơm ngọt ngào vương trên mái tóc em, gây nghiện cực mạnh anh ngày đêm ước áo. Quỳnh là loài hoa đẹp nhất trong bóng đêm, cuộc đời này u tối đang cần em bước vào. Đưa cho anh cái bản đồ vì anh sắp lạc bên trong đôi mắt kia. Hãy đưa cho anh cuốn từ điển vì cảm xúc này anh không thể cắt nghĩa. Chuẩn bị đưa anh đi từ cấp cứu vì anh sắp gục ngã dưới chân một nữ thần. Kiện em bóc lột khiến trái tim anh sao xuyến quanh năm chờ được nghỉ kể cả ngày chủ nhật. Sắp phát in mà đâu dám lộ ra, bên bưu điện cũng không ship hộ quà. Họ chẳng thể nào chuyển hết toàn bộ nhung nhớ của anh định trao em, bởi tại vì to quá. Xuất hiện bất ngờ như cơn gió vườn qua, trái tim thẫn thờ tự dưng nó chợt lạ. Đối với cuộc yêu chỉ đủ chỗ cho hai người, nên giá trị em giờ luôn là nhỏ hơn ba. Nhưng tất cả đều do anh nhút nhát, mà dù chinh phục em đúng mục tiêu đích thực, những câu tỏ tình lại như quốc ca Tây Ban Nha mãi không thể có được một lời chính thức. Anh khen tức với những chiếc gối ôm được trong vòng tay cùng người mà mình thích. Anh khao khát chạm vào bờ môi hôn tới nỗi thú nuôi anh cũng xem là kình địch. Mẹ anh khuyến khích nên đi theo giấc mơ đời mình, vậy anh đi theo em suốt trọn kiếp này nhé. Quyến rũ đến mức bao tấc thơ lời bình cũng khó để lột tả cái vẻ đẹp gây mê. Em làm anh cứ loạn lên, lưu luyến lại càng thêm khi chót phần vương tình. Làm thao thức bâng khuâng giữa màn đêm, tâm trí hoài ngàn năm mãi say đắm hương quỳnh. Yêu đơn phương cảm giác khó đọc tên, mọi thứ mù mịt giống như đứng trước bão. Mãi hy vọng chờ đợi ngóng trông đến ngày nụ hôn đó sẽ một lần được trao. Hương thơm ngọt ngào vương trên mái tóc em, gây nghiện cực mạnh anh ngày đêm ước ao. Quỳnh là loài hoa đẹp nhất trong bóng đêm, cuộc đời này u tối đang cần em bước vào. That you don't have to think like warriors think. You're very privileged. I chose this world to be a warrior, and I would choose it again if I came back to this world. But the mentality of a warrior is very different than normal mentality. You must be that person on that door, get ready to open it, thinking to yourself, if I die, so be it. The only way you can go in that door is knowing there's a great chance you're gonna die. It's like being a SEAL, you train with live ammo. You jump out of an airplane, everything you do, you could die. So to be a warrior, why people don't understand me, I'm glad you don't understand me. Merry Christmas, good on you. Because being a warrior takes a whole different mindset. A whole different mindset to know that there's a great chance I may not be in the military. Like I was in for 21 years. I'm lucky. I'm very lucky that I'm alive, able to talk to you, able to still run. But when you sign up on that dotted line to be like a SEAL, your mentality changes. I may not live. You gotta accept that. And that's the mentality you have. And that's what makes you a warrior. If you're scared to die, you're a bad warrior.
And so what do you use to push through? Is that a Goggins moment? Is that finding the darkness? I'm going through hell, I'll become the devil if I have to? Like what is that moment? What are you pulling up inside? I'm pulling up a lot of the dark side of me, but I'm also looking at the guys to my left and to my right, realizing that we're here together, man. And I have to be strong for them, and they gotta be strong for me. A lot of people, either you like me or you don't, even in the SEAL teams, but when you get to that door or you get on that mission or you get on that op, all that out the door, man. You know, you do it honestly. I mean, people say all the time in these movies, you really out there fighting for that guy beside you. And you can't be a coward. Because you know what, and this is how I look at everything I do now in life, and this sums it up. I hated jumping out of airplanes. I hated shooting guns. I hated the job as a Navy SEAL, but I did it because I wanted to change myself. Do you use that in civilian life? Like, do you still employ I'm gonna attack it, I'm gonna take their souls? Like, how does that play out in a non-combat zone? It still works for me in life as far as attacking things, because no matter what I want to, no matter what avenue I choose, I want to be the very best. And the very best may not be I'm number one. The very best is did I leave everything inside of me out there. So attacking is not like, oh, I want to win this or win that or be the best. The best is I'm running against myself in everything I do. And that's what I attack. I attack myself. I'm always questioning myself.